This channel is part of the History Hit Network. Let's take a look at China. Es gibt eine Verschiebung der wirtschaftlichen Macht. Η Κίνα είναι παγκόσμιος τραπεζίτης. China overtakes US. America has to live with the China that exists. Ist China die Zukunft?西方、东方，文明的冲撞，又怎样融合？历史是胜利者的故事。马可·波罗第一次讲述他的故事，就改变了人们对世界的看法。如今，如果他重述这个故事，又会怎样呢？Perhaps the professor was naive to think he could find Marco Polo. But he'd come to the right place. This is where it had all begun. Venice. The place from where Marco Polo set out on his astonishing journey. It is the starting point of everything that has happened between China and the West ever since. But where do you begin looking for someone who's been dead for 700 years? With the labyrinths of endless streets and bridges, or behind the damp doors of the churches and palazzos. Professor Zhao was not the first historian to try to find Marco Polo in Venice. But not many have come from China. 多少遍了，我都记不清了。我阅读马可·波罗的游记，他对我的影响非同一般。在看不到外文书的时代，它是一种慰藉，让我难以忘怀。他活在700年前。 在一个我难以想象的地方，但是我总感觉我可以看到他的身影。Finding Marco Polo is not going to be that simple. 哎，你好，你好。哎，你好，你好，好久不见了。那很高兴在威尼斯见到你啊。谢谢，我也是。我也是。Professor Chireza is a Chinese specialist and an expert on Marco Polo.
Noi di solito quando pensiamo a Marco Polo abbiamo in mente le immagini di Marco Polo da vecchio, un vecchio con la barba bianca, eccetera. In realtà il Marco Polo che va in Cina è un ragazzo che ha fra i 17 e i 20 anni. È il primo ad avere descritto in modo interessante da leggere e consistente e cospicuo della Cina, e tutto quello che è seguito prende lo spunto da questa rappresentazione. History Hit is like Netflix, just for history fans. With exclusive history documentaries covering some of the most famous people and events in history, just for you. With familiar faces such as Dan Jones and Dr. Eleanor Yanega, we've got hundreds of documentaries covering the greatest figures and events of medieval history. We're committed to bringing history fans award-winning documentaries and podcasts that you cannot find anywhere else. Sign up now for a free trial, and Chronicle fans get 50% off their first 3 months. Just be sure to use the code Chronicle at checkout. If Marco Polo were alive today, who would he be? Maybe a student. A young man from northern Italy. From Venice.或许就像这样，我猜这就是今天的马可·波罗。Signori, imperatori e re, tutti coloro che desiderano sapere le diversità delle altre regioni del mondo e i regni e le province dell'Est, prendete questo libro e troverete una delle grandissime meraviglie del mondo. Siccome Marco Polo, savio e nobile cittadino di Vinegia, le conta. Marco Polo was 17 in 1271, and the world was at war. In the Middle East, the 200-year-old war between Christians and Muslims for control of the Holy Land was approaching a brutal end. But the greatest threat confronting Marco Polo's world came from the East. The Mongols, in the space of a lifetime, had descended from the Asian grasslands to create the greatest land empire ever seen. Samarkand, Balkh, Moscow 1238, Kiev 1240. All the way to the gates of Vienna. Only a Muslim army had managed to stop them near Jerusalem in 1260. But the Mongols would be back. Like many Venetian merchants, Marco Polo's father and uncle had traveled to the east before. Now they were returning to the Mongol emperor, Kublai Khan. This time, they were taking Marco with them. They sailed east from Venice towards the Holy Land, Acre. Inside the walls, the city was still hanging on as a hub of Venice's trading empire. Outside the walls, Muslim armies were biding their time. After 8 crusades,
Acre was disputed territory, and Marco Polo had arrived in medieval Europe's last toehold on the continent of Asia. Today, Acre is part of Israel. It's still a divided city, split between history's winners and history's losers. In the Riyadh Cafe, you'll find those who are defying history, like activist Sami Hawari. Akka used to be one of the centers of the world. Nations, armies occupied Akka and went. The Ottomans stayed here for 400 years, but in the end they went. The Crusaders also came and went after 200 years. All the conquerors, they are like Marco Polo. Marco Polo came and went, and we stayed here. We are always between two wars. East and West, Crusader and Arab, Jews and Muslims. The fault lines run through the Middle East like a sparking wire on a circuit board. Religion, ideology, fanaticism, imperial ambition, all the conditions of war have existed here in concentrated form for thousands of years. Like all wars, conflict provides opportunities for business. And it was in the Holy Land that Marco Polo began to learn his trade. But it was more than business that brought the Polos to Acre. They headed for the Venetian quarter near the harbor. It's said that this was a hostel for Venetian travelers in Marco Polo's time. This is where people of high rank were thrown together with pilgrims and commercial travelers. Among the guests was Theobaldo Visconti, a papal envoy who had dealings with the Polo family. Visconti had an unusual distinction. He had just been elected Pope. Now the Polo's journey took on a new complexion. Una volta ad Acri procedemmo alla presenza del Papa e portamogli rispetto. Egli ci ricevette con grande onore e compiacimento e ci diede la sua benedizione. بالنسبة إلي ماركو بولو عكا كانت محطة مهمة يوصل الحوض البحر الأبيض المتوسط مع داخل اليابسة العمق الآسيوي. Marco Polo is the early colonialism of Europe. They knew that they are coming to see the barbarians, maybe to see the heretics. ماركو بولو كان يمثل الغرب وكأنه عم بيطلع على الشرق من فوق وشاف الشرق دون وشاف superior. 看来他在此地不是英雄，人们甚至不信任他。但这个平凡的年轻人却如此重要。为什么波洛一家会引起蒙古可汗的注意呢？他们不是威尼斯最富有的人，也没有人说他们智慧超凡。那么，也许不是他们知识渊博，而是他们神通广大。忽必烈汗派波罗一家捎信给教皇，因为他们面临共同的敌人。
他们有充分的理由结盟来对抗强大的穆斯林。Marco Polo was being drawn into a mission impossible, accepting letters from the Pope to the Great Khan. Truly miraculous if they pulled it off. But first, there was a task to fulfill in Jerusalem. The Holy Sepulchre, the site of Christ's crucifixion, the place where Jesus was buried. For a Christian, the center of the world. Marco Polo's father had promised the great Khan oil from the tomb of Jesus. A gesture from the kingdom of heaven to the most powerful man on earth. And in 1271, the son came to keep the father's promise. From Jerusalem, Marco Polo went north, through the port of Ayas, and then turned east through southern Turkey and Armenia. This was territory largely already overrun by the Mongols. Not the most direct route, but the safest. For travelers from the west, the art of travel meant avoiding war. Not easy then, not easy now. Nell'anno domini 1258, lo grande signore dei Mongoli del Sollevante ragunò grande oste di cavalleria e fanteria e attaccò il califfo nella città di Baudak. The Caliph al-Mustasim, the ruler in Baghdad, refused to bow before the overwhelming threat of the huge Mongol army. With its frightening array of modern weaponry. The siege lasted just 7 days. Finalmente la presero con forza. E questo fu il grande fatto. The devastation of a whole country. A country more than 7,000 years old. They destroyed within 2 weeks. Sheer naked power and aggression. Baghdad was again sacked. I'm an Iraqi. It was cruelty, inhumanity.
and they devastate the people. They turn them into wild human beings, deprived of their humanity. 1258年，或是今天，不同的战争，不同的力量，巴格达却有着相同的命运。这个伟大的城市，13世纪全球知识与文明的一个中心，在蒙古铁蹄的蹂躏下哭泣。如今，它又会何去何从？ Ihsan Fethi was an architectural historian who had made a photographic record of the buildings of old Baghdad. Since the American-led invasion of 2003, he has seen his country descend into sectarian war. He is now one of thousands of Iraqis exiled in Jordan. Had I stayed, I would have been either killed or kidnapped. Something horrible would have happened to me. Within a few years, nothing remains of old Baghdad. I cannot associate my past memories with the present. It's not Baghdad that I knew. People live with terror. It's a terrified city. وبعدين شفت بالخطف بعيني إلى أقرب شخص عندي يعني أصدقائي انخطفوا. Even in its worst days in history, it has never been like this. 如果历史是一面镜子，我们从中又能学到些什么呢？人们说，在1258年，底格里斯河被焚烧的书籍染得漆黑，被血染得通红。 ولا خفت من الحرب ولا خفت من القذائف ولا من أي شيء آخر. أنا خفت بالضبط من الخطف. أنا بغداد ما فد يوم كنت مفكر أطلع من عندها نهائي. بس لما يطلعون كل الشعب يطلع من الوطن ما بقى وطن. 马可，你们基督徒幸免于难，但数十万的穆斯林却死于屠城，这是伊斯兰教历史上最严重的灾难。可怕的是，你只是说那是上帝的审判。 Professor Zhao is in Venice on the trail of Marco Polo. Why did Marco Polo travel east? Was he a peace envoy for the Pope? A spy? Or simply a merchant? He remains something of a mystery. Marco Polo has heard about the brutal force of the Mongols and the terror they had inflicted on Baghdad. So he navigates carefully away from the battlefields of the Middle East.
But as his journey takes him to modern-day Iran, he enters a territory already controlled by the Mongol Empire. Marco travels through Tabriz, Yaz, and Kerman. The road is hard. Questo piano dura per 5 giornate. Il percorso è infausto e periglioso. Avi molti uomini che rubano e tanti brutti ceffi. It is in the heat and dust of southern Iran that we find real roads traveled by Marco Polo. The excitement of the hunt. شما برو مهتان. حتما. پیدا شو. شما برو. نه اذیت بی. مهتان برو. Iranian scholars, Professor Vosugi and Mr. Rezai, think they picked up on the scent of Marco Polo. آرزا خیلی احتیاط بکنه نه؟ دایی؟ ولی مطمئناً مسیر مارکوپولو بوده. شکی درش نیست چون نوع توضیحی که ایشون در چیز خودش میده باغ‌ها و غیره است و همطور هم که ملاحظه میکنید همین الان هم که نگاه کنید کاملا این باغ‌ها رو در حاشیه همونطور که خودش گزارش میده. مارکوپولو توی مسیر رفت یعنی مسیر آمدن به هرمز راهی جز این وجود نداره. یعنی تنها راهی که مسیر مارکوپولو دقیقاً اگر شما از این ور دقت بفرمایید از تو این دره که الان اونجا پل زده شد. Professor Vosugi and his friend Mr. Rezai have a simple idea. Find the right road and you might find the right man. You track him in the towns, in the rivers, down the tracks. یعنی اون کسی که اون سفرنامه رو نوشته بدون شک آمده در ایران. You look for him in the market. You look for him in the eyes that looked at him. قلعه پیش قلعه اون قلعه یعنی از اینجا اگر دقت کنید قلعه هزاره رو ببینید قشنگ اونجا دیده میشه اون پوشه در واقع مال دوره مارکوپولو هم هست دیگه نه قبلش بله خب این دیگه از قبلش. The town is Minab, the biggest in the region in Marco Polo's time. Darchin. His name in Persian is Darchin. Dar means the wood, and Chin, the wood of China. Darchin. I mercatanti vengono d'India, carichi di spezie e pietre preziose, perle, drappi di seta ed oro e denti di leofanti. مارکوپولو یه نکته رو ظریف ما اشاره میکنه میگه البته در کرمان سودن دوزی ها و گلابتون دوزی هایی هست che همین چیزها رو در این منطقه ما همین نکته ها در این نکته خواهد. E tante altre mercantanzie che vendono ai mercanti di Hormuz, che a loro volta vendono per tutto lo mondo. دروغینی نیست اما این که کی نوشته ما نمیدونیم واقعا. مارکوپولو توصیف چینش ایرانیه. For example, the name of the city of China, the Persian version, not the Chinese version. For example, the name of Chunju in Chinese, but Marco mentioned Zaytun, the Persian name of Chunju. این که ایرانی نوشته نه اینطوری نیست. دلیلش اینه که مارکو در کاروانی که با شرکت کرده بخش عمده از همراهانش ایرانی هستن و معلومه که اطلاعات رو از کی میگیره؟ از ایرانی ها، چون اون دوره ایرانی ها در چین هم هستن، حضور دارن.马可一步步向前，威尼斯渐行渐远。我仿佛是在空中看你，犹如一只野鸟
正要开始未知的第一次迁徙。他们是怎么说的？东方是西方展示他们无穷幻想的舞台。当你启程时，在地图上，威尼斯是世界的中心。你走得越远，离所谓怪物越近。Monstrous races, the Garden of Eden, the end of the world. The road east led to all the places of Christian Europe's wildest imaginings. Medieval maps even placed paradise here, a real place on earth. Not finding paradise here challenged the Christian story. But then, Marco Polo also failed to find any monstrous races.马可·波罗，你走在中世纪和现代世界的分水岭上。你不像你之前的探险家那样，记录长着狗头的人，耳朵大到可以在里面睡觉的人。But then, at the northern edge of today's Iran, Marco Polo did hear a story, more potent than any of the myths of his time. A story that still affects the way the world looks at Iran. Ashura, the ceremony of mourning for the brutal death of Hussein, grandson of the Prophet, which continues to be upheld by Shia Muslims worldwide to this day. The idea of martyrdom is the key to one of the most unusual stories Marco Polo encounters on his travels. It is the story of an old man and a mountain. از اینکه این کو روبروی من هر روز صبح میام یک نشاطی به خودم میارم. من ازش دلگرمم. در توان خودم ازش صیانت میکنم. در حد توان همیشه دوستش دارم. از همساده ها نزدیکتره. همساده شاید یه روزی حمله نقل بکنه، نقل مکان بکنه، ولی این من جایی نرم این ثابت و همیشه بجاست. The castle of Alamut. It was here, according to Marco Polo, that in the 11th century, Hassan Saba, the old man of the mountains, ruled over a cult of drugged and fanatical followers, known and feared throughout the world as the Assassins. Il veglio era seguace di Malcometto ed egli aveva un'audita crudeltà che avrebbe trasformato uomini in assassini. Egli avrebbe ucciso chi che sia volea ed essere temuto da tutti. و به من گفتن که اینجا من باید کار کنم. گفتم دیگه چیزی از این قلعه باقی نمونده.
فکر می‌کردیم دیگه هیچی نیست. Archaeologist Dr. Hamida Chubak has been working at Alamut for 10 years. وقتی ما این دیوارهای آجوری و با این تزیینات معماری دیدیم شگفت زده شدیم. این اثر بسیار ارزنده و بسیار ارزشمندی که حالا در نوشته مارکوپولو میداده میشه که و این همون کاختژیه که حالا شاید در متون ازش یه جوری یاد شده. Il veglio ha fatto di una valle delle montagne, trasformate nello più bello giardino che il mondo avesse mai visto, con vino che scorre in abbondanza e le donzelle più belle del mondo, perché lo veglio voleva far credere alle sue genti che quello fosse in realtà lo paradiso. 山中老人的山谷花园比道理人的故事更惊人。马可，你找到的不是伊甸园，而是一个虚假的天堂，它让纯真的男孩变成暗杀者。你说山中老人给他们一种药，让他们尝到了天堂的滋味。 Quando lo veglio vuole un principe assassinato, così dice ai suoi donzelli. Va fa tale cosa, e quando ritornate i miei angeli vi faranno tornare in paradiso. 这是一个完美的故事，的确完美，马可。但是，只有从西方来的你才会这样想。 شنیدم مارکوپولو برای علیه حسن صبا گفته که چه کارهایی میکرده و اینا این سازگار نیست، جور در نمیاد. 世界上没有天真的旅行者，你也无从知晓你的故事带来的影响。基督徒宁静的伊甸园。 和穆斯林危险的天堂，马可，你把天堂变成了战场。اینی که غربی‌ها میگم اینا هنوز الان هم بدبینی و بدگمانی و اینها دارن. در علیه ایران هزار دسیسه‌ای هست. مثل یک شکارچی هستم، کاراگاهی که یک صحنه رو میتونه کشف کنه و این داده ها و اطلاعات رو با هم جمع آوری کنه و بگه چه اتفاقاتی افتاده از این تیکه‌های پراکنده تا بخشی از حقایق تاریخی رو روشن کنیم. اون باغی که ازش در کتاب مارکوپولو نام برده شده در واقع ما هنوز پیدا نکردیم. No one has ever found the Garden of Paradise. No one has found evidence of hashish. Dr. Chubak's excavations of Alamut revealed a sophisticated center of learning. A library, an observatory, a mosque built deep into the rock. A picture of the old man of the mountains and his successors as enlightened rulers. و کل علموت یک جنبه تقدس و الهی براش منظور میشه کرد. حسن صبا در اینجا زندگی میکرده و حسن صبا انقدر لیاقت داشت که لقب خداوندی رو کسب کرد. در واقع برخورد دو تمدن هست در این جنگ صلیبی. با گرفتن پول و زمین
وارد این جنگ شدن. یعنی بهشون کشیشا قول این دادن که شما که وارد این جنگ صلیبی میشین صاحب زمین، صاحب قلعه میشین، صاحب پول میدین و حتی پول میدادن وارد این جنگ میشدن. بنابراین با اون نگاه مادی شاید من بگم، حالا که من چون یه شرقی هستم، نه من دروغ میدونم، همه منطقه دروغ میدونن. Nobody denies that there were assassins at Alamut. No one pretends they expected to return from their missions alive. They killed and died not only for what they believed in. What they believed in was martyrdom itself. بحث شهادت بحثی نیست که بخواد با پول و یا با وسایل مادی شرقی بخواد این کارو بکنه. این نهادینه است در فرهنگ شرق که به خاطر عقایدش و باورهاش حتی جان خودشو فدا بکنه. روایت از زبان دشمنان هست و زبان دشمنان همینطوری این گسترش پیدا کرده. By 1256, the assassins were finally defeated by the Mongols after overcoming the fiercest resistance they faced on their march westwards. Alamut Castle was taken. The famous library and observatory were destroyed. The secrets of the assassins of Alamut were lost in the ruins. میگه این راه خاک راهی که شما روش راه میرین، این ماییم که میاییم ما میریم. چند صد سلاطین، افرادای بزرگ، افرادای کوچیک، همه از بین میره. ما صحنه مثل بازیگر رو صحنه میاییم و میریم و دنیا به جا میمونه. اونی که به جا میمونه دنیاست. دنیا قلعه یک گوشه ای از این دنیاست. مثل معروفی است میگه این خاک رهبینی دست سر شهان است.马可，你比帝王将相还要聪明。无论偏见与否，你的故事流传至今，而且改变了世界。可见笔的力量比刀更大。The Travels of Marco Polo was written in 1298, on his return to Venice 20 years later, when he dictated it to a popular writer of romances. Professor Zhao has come to the Bibliotheca Marciana in the Piazza San Marco. Buongiorno, professore. Vediamo qua. Ok. Professore, questi sono i documenti relativi a Marco Polo. Le mostrerei prima questo. Questo è un manoscritto del metà del 400. Questa edizione è interessantissima perché è il primo esempio, il capostipite, di quella che viene considerata come la redazione veneta del testo marcopoliano. Il testo di Marco Polo è stato tradotto in tantissime lingue e ogni volta
il traduttore prima e il trascrittore dopo hanno messo delle cose, hanno aggiunto delle cose oppure ne hanno tolte delle cose. La traduzione era un po' finalizzata a quello che era il committente. Questa prima trascrizione noi non la conosciamo. L'originale è andato perduto, noi non siamo in grado di sapere dove è finito. Andò decisamente perduta. 原汁原味的马可故事丢了，几千里之外，我确信曾听到他的声音。他向世界介绍了我们，而在这里，几乎一切都毫无踪影。Ecco qua. Un po' di spazio. Questo è il testamento originale di Marco Polo. The signature of Marco Polo, where's the signature? No, non c'è la firma di Marco Polo, perché Marco Polo non sapeva scrivere. Il documento viene approvato da Marco Polo con la semplice apposizione della mano. Così si faceva per le persone analfabete a quel tempo. È tutto scritto di mano del notaio. He touched it. Yes, only touch. Okay. 没有原书，没有签名，只有书页上一晃而过的影子。但无疑，这个威尼斯的基督徒坚信自己和异族水火不相容。现在，你离你的家乡越来越远，离我的家乡越来越近。中国。 Marco Polo's extraordinary journey continues east, where he will encounter the great Kubla Khan and discover the kingdom of women. Let's take a look at China. Es gibt eine Verschiebung der wirtschaftlichen Macht. China είναι παγκόσμιος τραπεζίτης. China overtakes US. The world manufactured. America has to live with the China that exists. Ist China die Zukunft? "常言道，欲知行者之所去，须知行者之所来。这正是我要做的。" Professor Zhao is on the trail of the 13th century explorer Marco Polo, whose travels through the Mongol Empire have shaped how the West viewed the East ever since.
威尼斯塑造了它。威尼斯也许可以告诉我们，它因何而来，为何而去。这个男孩，这个年轻的商人，不过19岁或20岁。关于大元帝国和那位一代枭雄，他能告诉我们什么呢？ Marco Polo is on a journey to the court of the Mongol Emperor Kublai Khan. In around 1273, after 2 years' journey, he has reached the Pamir Mountains on the edge of today's China. Le montagne. Abbiamo scalato montagna dopo montagna per 3 giornate. Sembrano le più alte del mondo. Ni un uccello vi volava. For thousands of miles around, everyone at the time was the subject of the Mongol Empire. This is silk. And this used to be the Silk Road, a route not just for trade, but for ideas and beliefs for thousands of years. Europeans have always compared the search for Eastern riches to the search for paradise. In the markets of Kashgar, Marco Polo has reached the gates of merchant heaven. Questa terra è lo punto di partenza. Da onde tanti mercanti partono per vendere le loro mercantanzie per tutto lo mondo. From the west came perfumes, ivory, precious stones and glassware. From China, silk and spices. Marco Polo follows the path of the Silk Road from town to town, skirting along the southern rim of the forbidding Taklamakan Desert. Le genti qui vi sono musulmani. Essi vivono di mercantanzia ed arti. Tutto lo necessario per la vita di un uomo è qui, in grandissima abbondanza. As a merchant, Marco Polo is always looking for opportunities to trade. As a young male, he's also looking for other opportunities. Le donne. Esse sono tanto belle, tanto suadenti e sempre pronte ad intrattenere. In Venice, Professor Zhao is continuing his quest for Marco Polo, looking for physical evidence of his existence. 我们知道他，但却不了解他。在威尼斯，没有人知道他到底去过哪儿。这里应该是他的家。据说马可波罗家族曾在此居住。这只是一种推测。如今，老房子已经不复存在。In the east, Marco Polo takes the southern Silk Road. He reaches a dangerous area where many travelers before him have found their death. Tutta questa provincia è una distesa di sabbia. Questa terra sembra che non sia mai stata attraversata da uomo o bestia. Non va né animali né uccelli. Non v'è niente per loro da mangiare. 我们看到了
现在是塔克拉玛干，现在说是死亡之海。 Archaeologist Idillis Abdul Russal has been working in the Taklamakan Desert for 30 years. He knows the dangers faced by Marco Polo at first hand. 失踪了呀，迷失方向了呀，或者没水了，在沙漠里头经常遇到这样子。所以说，现在返回来在想，我们现在进沙漠都中间的，返回再想一下，在700、800年以前，他当时进沙漠的时候。 Il deserto è la dimora di molti spiriti maligni. Quando un uomo perde la via, comincia a sentirli parlare. Certe volte chiamano lo suo nome. Little did Marco Polo know that this forbidding place had once been the fertile home to earlier civilizations. In the early 20th century, Western archaeologists discovered evidence for these early settlements. They found ancient cities buried in the sand. The big surprise was that many of these inhabitants turned out to be Indo-Europeans, like Marco Polo himself. Idillis Abdul Russal has worked here on an archaeological site that was first discovered in 1934, but never excavated until recently. It is a Bronze Age burial site over 3,000 years old in the Xinjiang province. 虽然非常艰苦，比如说我今年进去发现了一个墓葬，到明年去有可能就没有了。 It took Idillis years of excavation, but in 2006, he discovered a treasure. It had been under the shifting sands for centuries. 所以这个出土了很多的干石，在这个塔克拉玛干。 因为那个当时打开的时候呢，我们围的人很多了，因为要开关了。因为要开关了呢，大家都要非常感兴趣，会出现什么，对不对？当时风牛皮的。当我们每一次打开的时候，因为我们从头要打开，第一块板的时候，这个毡帽出来。 第二块板之后，这个上颚出来了。到第三块板打开的时候呢，整个面貌出来。当场大家非常吃惊，哇，太漂亮了，太漂亮了，非常吃惊。可能也就一个30多岁吧。啊，非常死的也非常安详，还带一点微笑。 而且他的眼睫毛还是弯的，不知道谁是当时就说了一句：“哎呦，小河公主！”一下子大家这就形成小河公主了，哎。就是长得非常漂亮。 The final destination of Marco Polo's journey
is the court of the Mongol Emperor Kublai Khan. He leaves the Taklamakan Desert behind. His route now turns further east, through Lanzhou and along the Gobi Desert. He eventually makes his way into the heartland of the Mongol Empire. Ironically, this is the safest part of his 3-year-long journey. 有人以为蒙古人是头脑简单的游牧人，其实他们很讲究时效。他们在征服的疆域上鼓励人们从事商业，成为东西商路的保护者。马可·波罗特别提到，蒙古帝国利于经商。In his bag, he is carrying oil from the tomb of Jesus and a letter from the Pope requesting an alliance with the Mongol Emperor Kublai Khan. 可是忽必烈汗和他统帅的蒙古人是谁？欧洲人知之甚少。他们只知道这些马背上的男人攻城略地，一路西来，直指欧洲心脏。Much of the Mongolian grasslands is now part of China. But when Marco Polo came here, it was a different story. The Mongols had just defeated the Chinese and ruled the biggest empire the world had ever seen. Vi conterò ora tutto sui mongoli, come istituirono il loro impero e come si sparsero per lo mondo. Ora avvenne che nell'anno dell'incarnazione di Cristo, 1187, i mongoli fecero un nuovo re. E il suo nome, nella loro lingua, era Gengis Khan. La moltitudine di mongoli che si radunò dinanzi a lui fu da non credersi. Egli fornì loro di archi e altre armi e diede inizio ad una carriera di conquista. This is Inner Mongolia today. The lifestyle of these Mongols is eerily similar to the scenes which Marco Polo recorded in his book over 700 years ago. The young Venetian man was clearly in awe of these warriors, born from a harshness he had never encountered before. Poscia, quando adunò tale moltitudine di seguaci, decise che voleva conquistare tutto il mondo. Sono robusti. Di tutte le genti del mondo, essi sono i migliori per resistere alle avversità e i migliori per conquistare il loro territorio e rovesciare gli regni. Then as now, Mongolian boys are trained in the 3 manly skills: horsemanship, archery, and wrestling. Mongolian wrestling, or boek, means durability. The highest honors in the martial code still goes to the Mongolian wrestlers, men trained to survive, just like in Marco Polo's time.
Out on the steppe, there are still Mongols that Marco Polo would recognize today. Чингис хаан ингэхдээ мөл бүхнөөрөө мөл Чингис хааны гэж. Чингис хаан бол хамаг Монголыг нэгтгэсэн. Тэгвэл байгаль орчноо яаж хамгаалах тогтоосон байдаг. This is Hoobskalat. His name means revolution. He's well known on the Mongolian grassland as a breeder of fine sheep. And today he'll swap his sheep to fulfill a lifetime's ambition. Энэ удаа би бол одоо чагаа сонгосон. Би энэ чагаа адуугийг ингэж сонгосноо ярангуй. Энэ бол хаан дууны удам хойш. Il fatto è che il Gran Khan aveva un maschio di stallone bianco, senza neanche una macchia di altro colore. Lo latte di queste giumente non può essere bevuto da ognuno che non sia di famiglia imperiale, vale a dire della stirpe del Gran Khan. 자, 사열치고. 자, 사열. 자. 이러이 다. 자, 사면. 이거 좀 물어보다 되죠. 아, 브릿지 들어가래. 자, 먼저 çıxла. 5 prize sheep for a horse, and no money changed hands. This is how they have always traded on the grasslands. 아, 아다 다시 칠러지. 아, 지. 아다 잘는 거 질수 임친. бас жаллагын усан тавьчих. Чи таас чагаа дууны. Явъя. Атаа ч юм жирлэг байна хөөе. Одоо чагаа адуу би ахт барина гэсэн бол ахтаа барих. Ярангу 20 нормоор гарсаар Монгол хөргөнөө бол хаймар сэргэнтэй. Тас хийжил тавихаас болчихдог. I mongoli istruirono i loro cavalli molto bene. Essi fanno manovra liberamente. Li fanno ruotare così velocemente come fossero cani. Per codesto motivo possono volteggiare, attaccando il nemico con archi e frecce. Дэлхийн хагас илүү морин тооройгоор ингэж давталж ингэж адилсан. Today, in Inner Mongolia,
There are only a quarter of the horses that there were a generation ago. The grasslands have become China's industrial backyard. It's not the power of the Mongols, but the power of China that can be felt everywhere. Ярангу одоо өнөөдрийн монголчуудад авчилв өнгөрсөн 13 дугаар жуунтай бол адилхан арга. Энхнэр мөн би тэр сүрэгт орхын үйлээд тухайн үеийн тэр үжигдэлд яран хүний сүрэг төрлөө гэдэг боловч удаа үрийн адуунд уурга дүржиг шиг л санагдсан тухайн үед. Хамгийн баяр шингэлтэй цаг үеч байсан. Marco Polo is about to reach Xanadu and the court of the mighty Mongol Emperor Kublai Khan. Venice, once a powerful trading post of the Western world. Professor Zhao is on the trail of Marco Polo, the Venetian merchant who traveled east and recorded his journeys for posterity. But Marco Polo was not just a merchant. He has a mission from the Pope to deliver a letter to the Mongol Emperor asking for a political alliance. Marco Polo has traveled for 3 years without ever leaving Mongol territory. Now he approaches the heart of it, the court of Kublai Khan, the grandson of the all-conquering Genghis Khan, the most powerful man in Marco Polo's time. La parola Khan significa lo grande signore dei signori ed aveva ogni ben diritto a tale titolo. Che sia di terre o di tesori, il Gran Khan è il più possente che mai fu esistito. Dai tempi di Adamo infino al die d'oggi. E di questo mostrerò ragione. Xanadu. All that remains of the marble palace, the temples, the beautiful park and the pleasure dome. The fabulous city of Kublai Khan. Through these gates, emissaries and ambassadors arrived from all over the world, past the Khan's personal guard of 12,000 horsemen.忽必烈汗，他的绝对权力令马可·波罗兴奋。他凌驾于蒙古人之上，拥有他们绝对的忠诚。他凌驾于自然之上，所有动物都是他的猎物。他凌驾于男人之上，每一次盛宴款待上万宾客。现在，他凌驾于马可·波罗之上。Ci prostrammo al suolo. Ci diede ordine di alzarci. Egli ci ascoltò in silenzio. Ricevette l'olio del Sacro Sepolcro e ordinò che venisse custodito. Egli mi accolse e mi ammise alla sua onorevole presenza. Buongiorno professor Zhao. Sono Marcello Brasiliano, vice direttore. Se vuole l'accompagno a vedere gli altri documenti di Marco Polo. Thank you. 就是这次与忽必烈汗的会面，造就了我们所知道的马可·波罗。
Sicuramente è la prima volta un uomo occidentale e non un aristocratico, non un condottiero, non un leader di una nazione incontra il più importante e il più temuto e il principale uomo politico al mondo in quel momento. Ciò che Marco Polo pensa di Kublai Khan è sempre buono. Marco Polo non è un colonizzatore aggressivo, rapace. 大汗与教皇不同，他不需要人人归顺，也不会惩罚异教徒，这让马可很钦佩。后来的欧洲人带着马可的书而来，却自视高人一等。 The meeting in Xanadu is a game changer. Marco Polo arrives as an envoy of the West. But Kublai Khan rejects an alliance with the Pope and instead he hires Marco Polo for himself. Marco Polo is to report to him from the newly conquered parts of his own empire. Quando cominciai la mia missione decisi di annotare ogni cosa strana che avrei visto, così da poter ridire al Gran Khan. The Khan gives him a golden pass to use the imperial postal system, the fastest and biggest communications network until the coming of the motorcar. Portai con me tantissime meraviglie strane e ciò piacque al sire enormemente. "很多欧洲人、色目人和马可波罗一样，为忽必烈汗效力。 Vedetti come il Gran Khan chiamava altri messaggeri folli e stolti, perché avrebbe preferito sapere di usanze di terre esotiche che avevano visitato. Marco Polo is sent first to a region close to the emperor's heart, in the territory of his first conquest. So remote that it is called Yunnan, beyond the clouds. Per 20 die viaggiai per terre disabitate, in cui una vasta moltitudine di bestie selvatiche errava. There are still people today who travel through the mountains of Yunnan in the same manner as Marco Polo did on the horse caravans. It was and still is a tough male world, but Gadana, the guide, is an exception. Wei Shan stands at the crossroads of ancient salt and tea routes to Tibet. Such towns were staging posts for the vast Mongol caravans that carried goods, soldiers, information, and Marco Polo across the empire. There is still a hint of the heyday of the horse caravans. Marco Polo would have seen horse caravan hostels like Mother Me's. She was still running it until the 1980s.
你收你的白钱，你讨你的生活。万事胜肖，清吉平安。世界伟大，我向你们作揖。 La provincia è di immensa grandezza. I natii sono o briganti o idolatri, per la quale cagione il passaggio vi era pericoloso.这是有着9车铺18个人，2个人睡1车铺。没，我一来嘛，我饭煮好嘛给他们吃，但是塞口脚些。Time has stood still in this part of the world. The horse caravans are as close to the world Marco Polo described to Kubla Khan as it is possible to find today. And the tales they tell are no doubt the same too.老倌是做这么大事了，这毛灯呐，这爹，我这老倌，吹是4个人的夜，吹大夜啊，是前进来这样么吹出去，我直接打上嘛，当时别是打来打嘛。啊，来快点啊！弟那边来大家姐你些，你那边来的大姐。 让你些大家的你些，人那不是，这个肉带人不是让肉抢着，那你那边来抢一个的，那俺的肉等着，吃那肉白了，阿妈路吃着不是，哎呀。我说过你了嘛，米长林了这边嘛，他喜欢我这个儿子嘛，那个娃娃也爱一天跟着在跑嘛，得说是得比儿子这个娃娃会练的，得喜欢，那我们前面买个的，给他买个的才拿着考，我哭了个几天呢，我靠，把我的这个老三儿子这个，所以把11个娃娃我这个在的身上。 其实不爱你了，因为拆路通了嘛，用铁模啊，模板不想来了，我现在人老了。每一个旅行者都梦想远方，另外一个世界，另外一种人生。Vi voglio contare un'usanza che si hanno in questa terra in merito alle loro donne. Niuno uomo si considera offeso se un forestiero o qualunque altro uomo disonora la sua moglie o figlia. Al contrario, tale rapporto è segno di buona fortuna.
Lake Lugu, the ancient home of the Masuo people. On their sacred mountain, any traveler's desire for an exotic story could be fulfilled. This is the kingdom of women, and women do things differently. Marco Polo never hid from his readers his fascination with women, and no doubt he thought Kublai Khan would enjoy the strange customs too. Perhaps even stranger, this way of life survives today on the edge of the Tibetan plateau. 每个星期回到家里面，就是都会很快乐。我觉得外面的，虽然环境那些比我们这里好，但是我觉得还是家里面好。在学校里面，有时候也会想家里面的人。 吃就你家啥个过，日没吃那就日没吃没得就做这个吃就得，伢是个就心还没变高，我都你们快，你辛苦在屋里边。母系家庭我觉得很好。一点没就赢了，要不是我头儿你妈的。 哎，米去打呀的，热了时候不吃饭的，米去打。哎，米不是么俺怕看好话的。这我这打吧的，开销多啊，10年了我来着，后来开销的吧你那个，你今年20了我来着嘛你这。 你们快个抓夫你嘛是？都会说开玩笑的，都会说，怎么你爸爸不当家，你妈妈当家，就这种开玩笑。我就会对他们说，妈妈当家有什么不好的，就会这样说。我觉得这种很好啊。 那么我们的后代如果说都生活在一起，那么传宗接代怎么办呢？我认为摩梭人的这个祖先里还是非常聪明的。他为了延续这个母系大家庭，他们就采用了一种非常科学的一种这个方式，那就是现在的走婚。A man must live with his mother. And if he's invited to see a partner, he must walk to her house. Hence the term walking marriage. A Masuo girl is allowed to change partners whenever she likes. She decides who she lets into her room. Marco Polo records no such invitation, but happily tells of equally unusual customs to entertain the imperial ear.
所以的话就承担了其他民族的父亲的那个位置。这是我祖先，就是我姥姥的妈妈，那些就是我们家祖先全部都带过，然后传到我们这一辈，希望我们这一辈就是平平安安的，然后幸幸福福的。这产些寂寞气的我们，天上可别说的这别嘛，那么就这你别那个不跳了，这产上可别说的这别嘛。因为它这个经济这个东西，对这个傈僳文化的冲击是非常大。那么现在我们现在退休，我们现在退休的人是非常着急的，也担心这个把文化失传掉，然后积极的在搞傈僳的这个原始的这个民歌收集、音乐收集。尽可能的留下痕迹。It is the 25th day of the 7th month of the lunar calendar. For 700 years before Marco Polo and the 700 years since, the Masuos have honored the goddess of love and beauty. 穿的服装，像这样的节日当中，我们不亮做什么？大家细想。他看来是应该是在这上的，好让我对我原则看不清楚是没有什么责任。想过这样的一个问题，过了很多年，然后会不存在吧？传统的文化都没有。虽然说就是就是追求自己的那个幸福的生活那些，但是自己就是祖传下来的那些就是传统的文化都没有了，会感到后悔吗？反正社会在变化嘛，然后虽然要继承这样的文化，但是还是要试着生存。强者生存，真的吗？何谓强者？何谓长久？蒙古帝国曾经君临世界，威尼斯如今挣扎着不沉于海底，而马可·波罗留下了一种永不褪色的回忆。Marco Polo's mission is not finished yet. He travels on to Beijing, the glorious new capital of the Mongol Empire. His journey continues.
Let's take a look at China. Es gibt eine Verschiebung der wirtschaftlichen Macht. Η Κίνα είναι παγκόσμιος τραπεζίτης. China overtakes US. America has to live with the China that exists. Ist China die Zukunft? Big boost for China's space program, which saw the launch of its first lunar probe. China's space program is trying to take on America and win. We're told its ambitions stretch as far as you can imagine, and it's a huge amount of national prestige involved in it. 现在，让我们重温历史。马可·波罗700多年前来到中国时，他发现这里无与伦比。今天你也许会想，一切是否在重演？ The first Chinese lunar probe is on the surface of our neighbor, the moon. 追寻未来，马可·波罗作为威尼斯商人，深知任何事物都有代价，但这意味着放弃过去吗？星象上是东方有7个序，南方有7个序，西方有7个星序，北方有7个星序。28序这个转一圈啊，是1年4季。《易经》这本书呢，中华民族的最高智慧，一个哲学的一本书，变成了一个城市的实体。Ora diròvi tutto sulla grande città di Cambaluc e come e perché venne costruita. When Marco Polo arrived in the 1270s, the new city was still being built. Kublai Khan, the supreme ruler of all the Mongols, had set up the Yuan dynasty. Beijing would now be capital of his newly conquered Chinese empire. Questa nuova città è subito immensa e di una forma perfettamente quadra, pianificata come una scacchiera, con un grado di bellezza e precisione che è impossibile da descrivere. There was more to Beijing than met the eye. For his new Chinese subjects, there was a carefully coded message from Kublai Khan. The city plan was not Mongolian, it was Chinese. The Mongol Khan intended to rule like a Chinese emperor, honoring the ancient beliefs and traditions of the oldest civilization on Earth. 对天地人、对生命本源，就要反映在这个国都城市上面。以这个大自然的基本法则来安排我们的这个城市。它北面是代表冬季，这个东面是代表春季，
南面是代表夏季，西面是代表秋季。这个中轴线呢，在南面的中轴线是代表阳，在北面的中轴线是代表阴。Yin and yang, sun and moon, man and nature, life and death. The cardinal forces of the universe ran like a thread through the heart of Beijing, across Tiananmen Square, through the throne of the Forbidden Palace. This central axis was the dragon's vein, a symbol that the emperor ruled from the very center of the earth. 一个哲学的一本书，变成了一个禅师的实体。Marco Polo's Beijing became a rich and storied city, expanded and renewed by one dynasty after another, adding layers of history, but it retained its shape and essence. 虽然马可波罗他没有读过中国的哲学的书，但是他看到这个城市，看到那么繁荣，看到那么和谐，使他这个心灵受到很大的震撼。La città è molto ben costruita, che ognuno uomo nel mondo poteva immaginare miglior progetto o esecuzione. Not everyone agreed with Marco Polo's verdict on the unimprovable Chinese city. For many Mongols, it was too Chinese for a nomad people. But the Chinese took their conqueror's creation to their hearts. And for 700 years, it remained a living emblem of everything Chinese. Since 1949, the People's Republic has sought to remove everything that had held China back. The past had become the enemy of the future. Since the 1990s, nothing in history has matched the speed and scale of Beijing's transformation. Over 85% of its buildings were cleared to make way for a new age. Just as in the time of Kublai Khan, a new Beijing is being built, and it is sending out the same message. A new power is marching to the center of the world stage. "在北京，我们创造着历史。在威尼斯，他们演绎着历史。在这里，一切都是老生常谈。几百年，几乎没有创新。马可，你在哪儿呢？你藏在哪个面具后面呢？你是威尼斯的代言人，那曾经充满魅力和实力的威尼斯。古老的利亚尔托在时光流逝中改头换面，你曾经的木屋已经被石砌小楼取代。我想，你应该最清楚，沉湎于历史不是上策。Dr. Wu Chen is one of China's leading architects. 这边呢，就是最重要的
最重要的这个天安门广场了。再往北呢是这个紫禁城。那么目前所进行的这个施工呢，可以看到呢，让它恢复到北京这个最盛世的一个情况。Beijing has been transformed in a generation, but the scale and ambition of Wu Chen's projects show that the city is still a work in progress. 接着这个 CBD 的一个目标呢，就是为了配合北京的这个世界城市的一个理想，像这个伦敦或者说像纽约。完了，一年就开花结果。一天天你不管它，它精神不起来。使那个没有污染的土。这个我跟这屋里的话就住40-50年了。Mr. Zhao is old Beijing. He lives in a hutong, one of Beijing's fast-shrinking old neighborhoods, some of which date back to the days of Marco Polo. Mr. Zhao is a good citizen. He will not stand in the way of history, but he hopes that when history comes knocking at his door, she will treat him kindly. 还勾这么一间房，上头能养花，这是我的梦想。但是这些东西呢，不能来回搬家，搁在哪儿了，适应了，这棵花起来了，别动它了。今天搬这儿，那天明天搬这儿，它就得死。目前呢，这个建筑的高度呢，大概是520米左右。一共呢是108层。我们选用了中国传统的这个礼器当中尊的一个形象，那么像一个人承接着天上的一个恩泽。将来是一个非常闪光的一个城市的一个标志物。非常非常的担心，如果是风水这个城市规划错误，这个城市就是一个混乱的城市。很难得的一个情况是这么一种超高层的这个建筑啊，能够跟中国的传统文化这么完美的一个结合。这个北京它的辉煌的面貌不复存在了。但是它的根脉，北京城还活在，古老的北京城还活在人民的心目当中。进入现代世界并不容易。我们曾认为现代化就是西化，我们是否在丢弃我们的本色呢？也许我们没有明白马可·波罗的威尼斯数百年来变化和坚守的秘密。Marco Polo had been to Yunnan and Tibet. He was appointed Kublai Khan's envoy to every corner of the new empire. Now he set out again
this time into the heartlands of China. The route took him south, through Kangzhou and Daeju, across the Yellow River, towards Manji, the last stronghold of the Chinese Song dynasty, only recently taken by Kublai Khan's Mongol army. 你跟随蒙古铁骑南下，你没有意识到，你后面的发现将让你名传千古。那是一个古老但却未被知晓的文明。你的所见所闻将被视为天方夜谭。你似乎发现了外星人，但你从此让所有人重新认识世界。The route into this new and undiscovered world astonished Marco Polo. He traveled on a huge waterway that Kublai Khan had opened up to ship grain to his new capital, Beijing. Marco Polo was the first European to record the Grand Canal. Lo Gran Khan fece costruire questo canale, un enorme canale di grande larghezza e profondità, e vi fece scorrere l'acqua come fosse un grande fiume. Commerce on a vast scale, and on its banks, the smoky signs of a startlingly advanced civilization. Per tutta la provincia del Katai va come una pietra nera che arde come tronchi. Europeans at the time knew nothing about coal. Queste pietre tengono il fuoco meglio del legno. It's the sheer scale of this endeavor that amazes Marco Polo. S'ha fatte fare fosse larghe per grandissime navi, da l'un fiume all'altro e da l'un lago all'altro. Venetians thought they knew about canals, but this was the longest man-made waterway in the world. 1,800 kilometers long and built more than 600 years before Kublai Khan by the Chinese. 古代中国的一个命脉。将近200万的民工，男性的人丁不够，把一些妇女儿童也抓去，这个担任这个苦力，所以累计的应该有400多万的民工，死亡数字非常惊人，付出的代价是非常大的。开运河，虽然很残暴付出这么的代价。 但他对后世留下这么一条运河。As Marco Polo traveled further and further downstream, he must have asked himself what force could have made this happen. 无疑，大运河让马可·波罗叹为观止。 它浩大，而且古老，从时光的迷雾中渐渐浮现。我怀疑马可·波罗是否知道，大运河的绝大部分，在人们知道威尼斯前几百年就已经建成。他以为 自己来自世界的中心，他将幡然醒悟。 Timeless China, the China of yin and yang, man living in harmony with nature. But there has always existed another China,
where rulers with absolute power will stop at nothing to force nature into obedience. They did it with the Great Wall and the Grand Canal. Today, they're doing it again. The North-South Water Reversal Project tunnels for 3.5 kilometers under the Yellow River, 40 meters above. 马可波罗到这个中国来看了之后，那就是第二条运河出现了。 Kublai Khan needed the Grand Canal to feed Beijing. This new Grand Canal is to stop Beijing dying of thirst. Astonishingly, the capital and surrounding regions with their 200 million inhabitants are living in what is in effect a desert. 北方缺水，极度缺水的地区。南水北调工程假如不建的话，北京水资源问题实际上是解决不了。是一个道理，要么把人迁到南方，要么把水调到北方。 Soon, water moving north through these tunnels will outmatch anything ever attempted before. 3 gigantic waterways, 3,000 kilometers of canals and tunnels, will transfer 36 billion cubic meters of water a year from the Yangtze River basin in the south and channel it north. 相当于什么东西呢？在北方地区增加了一条黄河。可以想象，假如将近一条黄河这样的大河，由西往东流变成由南往北流，让高山低头，叫河水让路。我记得我小时候，这个口号尽人皆知，物尽其用，人定胜天。这是威尼斯运河，一切不言而喻。中国在修建一条崭新的大运河，这里谁会想去建造一座威尼斯新城呢？ The young Venetian merchant Marco Polo has been traveling the Mongol Empire for 6 years. He has now reached China, the new heartland of this empire. And journeying down the Grand Canal, he discovers a city which to him is even more sophisticated than his hometown Venice, Hangzhou. Vi conterò, così com'è in verità, così come io, messere Marco Polo, la vidi chiaramente coi miei occhi. The West Lake in the heart of Hangzhou, a lake that is almost a sacred hold on the Chinese imagination. For nearly 2,000 years, the poets, painters, and storytellers who've been inspired by the West Lake have mapped the soul of China. 于是，西湖成为马可波罗的目的地，似乎也永远改变了它。 对中国人而言，这里是天人合一的人间圣境。但也许最初让马可波罗动情的，是杭州勾起了他的乡愁。
Una storia dice aver 12.000 ponti, per lo più fatti di pietra. Perché, or vi dico, che questa città è tutta cerchiata d'acqua, come Vinegia. But Venice didn't invent the compass. Venice didn't give us the printing press. Venice did not use paper money. Hangzhou's sophistication eclipsed anything Marco had ever seen. 当时的杭州当然非常非常繁荣了，开了一条京杭大运河，跟大都直接联系。The Chinese Mandarin elite, no longer in charge, seized new opportunities presented to them. 蒙古人，当然特别是忽必烈汗，他当然非常富有政治智慧的，他从来没有要求说是你一定要蒙古化，不是这样的，他希望你保持自己的文化的。So when Marco Polo arrived, he found Hangzhou in the midst of its very own renaissance. Sullo stesso lago, un'infinita sequenza di questuanti di piacere. Però le genti in questa città non pensano ad altro che trascorrere parte del die con le loro donzelle ed aver sollazzo. Perché le loro opinioni e pensieri si concentrano su nient'altro che i piaceri della società. 我们可以想象马可·波罗的心情，羡慕与嫉妒交织，很想融入其中。 Avi così tanti mercatanti e così ricchi. Essi fanno cotanto commercio che niuno può descriverlo. Essi vivono come i re e i baroni. For Marco Polo, it seemed the streets of Hangzhou were paved with gold. Anyone could get rich here. 我们家里是在农村嘛，家里算是比较穷。发现几个小孩，放那些有发亮的东西，在那里玩孔明灯。 觉得蛮新奇特的。这个2000多年前沉积下来的产品。很快，第一桶金会很快就能赚到。所有的布局，所有的这个出发点，都是说要做到灯网。 Le ricchezze che producono sono ben oltre il novero. La rendita solo della seta ammonta ad una somma di denari così grande che è cosa da non credersi. Tutto intorno al lago essi han fatti dei bei palagi e così, quando qualche buon uomo gentile vuol far da nozze con Vito, egli va in uno di questi palagi ed essi fan le nozze e i loro festeggiamenti. 看看，那个尖的是不是六合塔？应该是吧。 Only the water of the lake separates Hong and her fiancé Sier from the island Marco Polo wrote about.
full of the ghosts of ancient weddings. 多少次，马可·波罗试图描述他对女人的迷恋，那渴望如此强烈，有史以来第一次，你可以感受一个西方男人看东方女性时缠绵的目光。 Le donne sanno esattamente come adulare ogni uomo. I forestieri sono così tanto presi dalla loro leziosità e dal loro fascino che non potranno mai dimenticarle. Così tornati a casa, essi dicono di essere stati nella città dello paradiso. Per essi sono le creature più pure angeliche, ornate di seta e gioielli. Il valore delle loro vesti non si può computare. 在元大都，马可·波罗被蒙古人的强悍折服。在杭州，他领悟到一种新的力量，不仅是杭州人如何赚钱，而重要的是他们如何生活。这是他欣赏的中国，不是当权者，而是中国人和他们的生活方式。有时候我们没事也会经常去那边唱唱歌，跟朋友。因为舞台跟生活不一样嘛。Hu Ping is an actress working in ancient Chinese opera. 上了妆以后，自然就是感觉自己也要进入戏里面，心比较静，还是想一门心思的把昆曲传承好、发扬好。感觉自己也要进入戏里面，要沉下来。《白蛇传》是中国古老的民间传说，它不仅是一个人与妖之间的爱情故事，也是一个关于变化的寓言。一条白蛇精渴望人间的爱，于是她化作凡间女子。从天界堕入滚滚红尘，在西湖的断桥上，这世间最美的风景里，他遇到许仙，他们坠入爱河。Tradition and change. The past, the present, and the future. Great risks taken for a great prize. Temples are visited for blessings. Every rite of passage is a journey. Everyone who dares to change takes a leap into the unknown. What will happen to the snake lady who dares to transform herself into a woman? What will happen to the poor boy who dares to strike out on his own? What will happen to China now that she has dared to join the race? In modern China, there's a new folk hero.
the poor boy from the country who is turning himself into a millionaire. 这个是我们做的各种客户的包装，孔明灯的。这个像这个，你看，就是到英国的，这个是，对，这个你看，它那个国旗，还有这个到迪士尼的，迪士尼，你看，这迪士尼量比较大的，跟我们合作。这里看是迪士尼俄国公司的，这个像做成一个爱心形状的，发到了90多个国家。 然后销量一年能卖1000多万只吧。可以说人类已经无法阻止孔明灯的放飞了，在全世界，这孔明灯都升起来了。Yu Pengfei is a young e-commerce merchant. 我那个启动的时候就只有几百块钱，做了1年就赚到了500-600万块钱，第2年就有1000多万。 然后第3年就2000多万，赚100万在上面很容易啊。那个你看，奔驰、宝马遍地跑，最起码让50万人变成了百万富翁。阿里巴巴造就了非常多的百万富翁。 它就是一个采购商的全球网站，就相当于一个无边界的市场，你在里面找什么都找得到。它让很多失业的人，很多甚至残疾的人，很多大学刚毕业一无所有的人，能够实现他的梦想，能够在那里赚到第一桶金。 And each new bucket of gold is celebrated. First, Alibaba makes its clients rich, and then it helps them to get richer. This is Alibaba's anonymous global headquarters. It could be anywhere in the world. Alibaba connects manufacturers and merchants from China with the rest of the world. It has changed people's lives. It has revolutionized how China trades with the West. The brains behind it is Jack Ma. 13 years ago, he explained his plans for a new internet trading company to his friends. Today, everyone in this photograph is a billionaire. 人家美国人强，就强调的硬件，强就强调的系统基础，这方面确实比你早。但是玩信息、玩软的，中国人的脑袋绝不比人差。我们在座的所有的人的脑袋绝不比任何人差。这就是我们敢跟美国人斗的一些东西，我们绝对敢斗。 Alibaba is huge, an international internet trading company bigger than eBay and Amazon combined. For Chinese businesses, it's a gateway to the world. Ribadisco che ogni cosa appartenente a questa città è di grandi dimensioni. La rendita annuale è così grande e sembra cosa incredibile per chi il sente dire. 如果我们是好的 team， 好的团队，我们自己知道我们想做什么，我们想干些什么的时候，我相信我们是可以以一当十。
我们和他们。这些面具在马可·波罗的幼年才第一次出现。那个时代，欧洲有无限美好的未来。如今，威尼斯传统依旧，但这是否意味着它就没有未来呢？也许这就是面具的用途，用来掩盖这样一个残酷的事实：昨天已经沉寂，明天一无所有。有什么期待？未来啊，安安稳稳过日子吧。就希望他多听点话，然后乖一点。听谁的话？听我的话。啊，好吧。最重要的就是那个怎么说来着？那个忠贞不渝。永不出轨是吧？还好。永不出轨。The wedding day. Like millions of couples the world over, Hong and Xie have opted for a Western-style wedding in a glamorous hotel. 联姻的婚宴马上就要开始了。The only element left of a traditional Chinese wedding is the husband's bow. 不难看出西式婚礼的诱惑，每个人都乐在其中。马可·波罗还会认出这样的杭州吗？还有多久留下的将只有往昔的幻影，一个消失的天堂。今天很残酷，明天更残酷，后天很美好。绝大部分的人死在明天晚上，看不到后天的太阳。阿里人必须看到后天的太阳。The scale of China's future ambition can be gleaned from the Alibaba control room, which monitors every deal that's struck, every second, every day. He left home age 17 in 1271. He returned 24 years later when he was 41. He had traveled to where no other European had ever been. He had learned to appreciate difference, and he had made an unbearable discovery: that the West was not the very center of the world, that in fact, Europe was behind the game. 他回到家，娶了一位娇妻，然后写下这本游记。他没有想到，
这本书会感染人们去征服未知世界。哥伦布就是带着它发现了新大陆。Qui finisce il libro di Messer Marco Polo e credo che lo mio salvo ritorno fosse piacere di Dio. Acciò che le cose che sono per lo mondo si potessero sapere.《威尼斯的帝国狂欢》已经收场，东方露出曙光，一个崭新的中国将会吸引新一代的马可波罗。他们会给我们带来什么样的故事呢？一切将由时间证明。